ਉਹੀ ਤਾਂ ਨਾ ਤੋਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੋ ਉਧਰ ਬੋਏ ਹਮਾਰਾ ਬਾਬੇ ਦਾ ਫੜਨਾ ਕੋਣੀ ਕੋਣੀ ਹੈ ਇਹ ਲਗਾ ਹਾਂ His hands are rough like bricks. I've never felt such calloused hands in my entire life. Feels like I'm holding a soft brick. ਸਾਈਡਾਂ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਾ ਘੁਮਾਦੇ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰੁਕ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੰਮ We're walking to the brickmaster's office. It's surreal for me. Sohan will be leaving this place where he buried his sweetheart. He buried his wife Amur just this last year here in the Brickyard grave. And we did a movie of it on Freedom Cry. It's on the Freedom Cry Facebook page. He came in here 50 years ago. 50 years ago. How old is brother Sohan now? Shokat? Yeah. How old is he? किन्ने साल कितने साल तो His age. I think he's 75 or 80. Yeah, 75 and 45-year-old doing the hard work. 45 साल 45, 47. He's been here 50 years. Yeah, 50, maximum 50 years. Came in here as a young man, nominal loan. Does he remember what he took his loan out for from this system that never lets you leave? Yeah. Does he remember what he took his loan for? लोन पहला लोन I think it was medicine. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੋਨ You know what? It was medicine for his किस wife. वास्ते And she was sick for all her years here in the brickyard, especially from the water. And she eventually passed away. And he buried her here last year. And today he's getting his freedom. My good friend Dave Mulder has purchased the freedom of this brother and his son. He has many other daughters and sons, but they've transferred to other brickyards now. This man broken hearted, still having to be here even after he buried his wife, even after he made this brickyard $1 million in his lifetime. He buried his wife here, and it was just on our heart to pay his ransom. The only reason we're really paying ransom these days is we get an audience with the brickmasters. We get to tell the stories of their slaves, and it's weird because there's a law and no one obeys. And so this is, other than him being buried in the grave and going to freedom in heaven like his sweetheart, the only other two ways are by the law that's never followed but bought by this industry, or by filthy ransom. But ransom
a brother is given in the name of his son, Jeremy Mulder, for Sohan's freedom today, along with his son. And we're going to appeal to the brickmaster for a widow, Sadra. She's coming with 3 children who have grown past the school year age, and he's got a ridiculous ransom on their heads. So we're going to talk with him. Are you Papu John? अल्लाह ताला ने मैंने अगर कर लिया है तो इस बंदे वास्ते कर लिया है ये भी एक बंदे ध्यान देता हाँ जी Because I know he buried his Amur here in the ground. क्योंकि इन्हें आपकी बीवी जड़ी हो इतने दफन की थी ते बीवी मार के हों ये बहुत बुजुर्ग हो गया ते काम करने के काबिल नहीं जी Last year. And a friend of mine, in the honor of his son, who is now sleeping in Jesus, Dave Mulder, he's purchasing his freedom in the honor of his son, Jeremy Mulder. मेरा दोस्त है डेव मोल्डर ते ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸੋ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਫਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਰੀਦ I've asked the 13 families for forgiveness. ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਹੋਰ ਖਾਨਦਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ Because ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ Because I had asked for all their statistics, how many years they had been here, did they take on their father's debt, and how much was their ransom. ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਵੇਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਗਿਆ So they were having great hope that I was going to pay their ransom. ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣ ਹਾਂਜੀ I love ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂਜੀ I love doing this, and the families love this, and the brickmasters love this because they get money. ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ But I have since found out that even paying ransom to free a bonded laborer is against the Bonded Labor System Abolition Act of 1992. ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ The Abolition System Bonded Labor Abolition System Act 1992. 1992 ਦੇ ਬੌਂਡਡ ਲੇਬਰ ਐਕਟ Abolition Act. ਬੌਂਡਡ ਲੇਬਰ Abolition Act of 1992. ਮਤਲਬ 1992 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੇ ਕਰਨਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ So bonded labor is illegal. ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਐਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ And ransom is illegal. ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ Have you ever heard about? ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ Have you ever heard? Has he heard about the law? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ੇ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ Did you hear about it? ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸਲੇ 5-10,000 ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਲਾਣਾ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ Has he heard about the law? ਇਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਿਥੋਂ Ask him if he's heard about the bondage. ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 1992 ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਐਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਵੀ ਬੱਚੇ he's saying that you're right but they borrow money for their own needs because they have some different kind of needs for medical or for eating stuff for this kind of stuff there so that's why they borrow and I understand it, but
What जाना else? वास्ता से है गम में के जब वक्त ना मुसलमान ले ना पे खर्च नहीं ना बाद वो शख्स ला लेने कोई मारा रख कोई रख ना अल्लाह माफ करे कि बच्ची बच्चा है ना किस टाइम हो जाता है वो भी फिर आते या बच्ची बच्चा मिले मतलब बच्ची बच्चा दवाई देने को साल पैसे बैठे कोई जरूरत पूरी करनी At the labor time, पैसा चढ़ता मैं कदा चढ़ना ना yes, when someone, some lady, a lady give a birth to a baby, so they borrow money from us, Right. so we provide them. Right. No, I understand. So how many children grew up with him in the brickyard making bricks? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਘਰ ਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ The, all his sons and daughters are get married. I know, but they worked here making bricks Yes, through yes. their school years. Yes, yes. How many of them worked here making bricks? Right now. No. How many spent their part of their lives making bricks with their father? Okay, okay. ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਚਾਹੂ ਕੀਤਾ ਦੱਸੋ ਸਾਰੇ ਕਰਤਾ The whole family they were. How many? Four. Okay, him, his wife, and 4 children? Yes. Okay, so I know that brickmasters tell me this, that families borrow money, but here's another example where six human beings Yes, right. at the end of making a quota of bricks, they get paid the minimum wage for one human being. So if all 4 of his children is what were getting a minimum wage, they would never have to borrow. But they were getting the wage all their lives of one person. Understand. ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇਸੇ ਪੱਠੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਤੇ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਤੇ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੀ ਉਹ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਸੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਚੀਜ਼ ਸੱਟਣਾ ਵਿੱਚ He's saying that yes, if ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ yes, you're right. ਜਦੋਂ ਬੋਝਵਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ 1 minute. Yes, it is right. You are right. He's saying that you are right, but That is right. because of this, they also borrow money. If some of them, if the 6 people are doing work here in the brickyard, so 1 or 2 become sick, or they are having some disease, so that's why they need to stay in the home and they need to take rest. So that's why they will work less. So this is The point is, there were some days there were 3 working. Yes. Because if they were sick from the brickyard Maybe water. you know, they can solve, yeah? If they were sick, a lot of the sicknesses are from the bad water of the brickyard, so you can tell them that. ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਲ ਉਹ ਢਾਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੱਠੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਪੱਠੇ ਤੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ Anyway, ਤੇ ਮਤਲਬ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੱਠੇ ਮਾਰ ਕੀਤਾ ਹਮਰੇ but anyway, if there were 3 working, yes there should have been 3 minimum wage ਇਹਨੂੰ given that day. If there were 4 working, ਉਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਅੱਗੇ ਆ ਬੰਦੇ 2,000 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨੇ ਸੀ ਹੁਣ 10,000 ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ so he's saying that there is one also issue in Pakistan. ਆਟਾ ਚੀਨੀ ਘਿਓ ਇਤਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਮੰਗਦਾ Everything is expensive, and this is going to be increased in Pakistan. Everything is increasing in rates. So that's why. ਉਹਨੇ ਗਮੀ ਸ਼ਾਦੀ let me ask Papa Judd. My friend Dave Mulder, who's going to pay whatever this brother wants for his ransom. Dave Mulder is a businessman in America. He said, well, maybe the brick industry needs to raise the price of bricks and pay each family member the lawful minimum wage.
ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਡੇਵ ਮੋਲਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਕੁਛ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਲੱਲਾ ਕਿਨੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿੱਟੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਇਹ ਪੱਠੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਮਝਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਖਾਤਾ ਵਹਾਂ ਕੰਮ 70-80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗ ਨਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ 70-80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਡਾ ਬੌਣ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਨਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘੁੰਮਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਟੈਕਸ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕੋਟੀ ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਚ ਸਕੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਟੈਕਸ, ਸਾਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਤਾਨਾ ਪਿਆ ਗਿਆ ਟੈਕਸ ਦੇਣੇ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੈ 15-20 ਲੱਖ ਸਾਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਟੈਕਸ There is some governmental tax, some bills, and there is some GSTs, so that's a government service tax. So this kind of taxes are here, so that's why it's quite hard. I know, but his sons and daughters were robbed. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਕੂਟੀ ਦਾ The children of a brickyard. ਸਕੂਟੀ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪਏ ਇਹ ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਕਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਦਵਾਈ ਫ੍ਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ੋਈ ਫ੍ਰੀ ਵਾਸਤੇ The ਸਕੂਟੀ tax. ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ I know, I get those too. Tell him. ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਹੁਣ You can tell him I get a lot of taxes too. ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ Tell him I get a lot of taxes. ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਮਾਰ 10 ਸਾਲ ਪਕਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ But if I have a family working for me, every family member working that day will make they'll make better than the minimum wage. But every family member will get paid. We'll shorten this. Basically, no one can put a value on the lives of the children in the brickyards who've been robbed of an education. No one can put a dollar value on that. ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬੱਠੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਉਹ ਅਗਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਸਾਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਥੋੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਬੱਚੇ ਥੋੜੇ ਜੰਮੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੰਮੇ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਹੀ ਸੇਇੰਗ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਚੱਲਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦਾ ਦੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਅਗਲੇ ਪੱਠੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। he is saying that we have already giving education from 2 to 3 years ਤੇ back. 2-3 ਸਾਲ ਮੁੰਡਾ ਪੜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ Yes, a ਅਗਲੇ ਪੱਠੇ guy ਚੱਲਦਾ was coming from our side who was teaching the children 3 years back, and we are providing ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ education. ਅਗਲੇ ਪੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ Like we are providing on the other videos. Yes. So the families, are your children getting educated now? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ? Yes. Okay. Yes. From what age? What ages? ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸੂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਆਸੂ ਦੀ ਉਮਰ उनका 2 साल के 6 ਸਾਲ ਦਾ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ Some children are ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ studying. ਨੇ ਅਗਰ ਇਹ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। Okay, the brother is saying that we provide the place, we provide the room, but we are not paying ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ teaching. ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ Some missionaries are here or already giving ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਉਹ education. ਦਿੰਦੀ ਬਣਾ A missionary is coming into this Dara backyard. wala. He's provide the teacher, but we provide the school room. play. Yes, Dara- we provide Dara- the room. But they don't pay for ਉਹ the ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਬੰਦੇ teachers. ਲਾਏ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ So they don't pay for the educational Yes. material. By law, they're supposed to. ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦਾਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਣੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਪੱਠੇ ਚਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ So, Joe, did your children have an education? ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਠਾ ਲੈਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। Okay, they were studying, her children were studying, but after the death of her husband, After the death of their husband, they were forced to make bricks for him. Now they're making bricks. ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੱਚੇ They're working with When her. did their ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ how long ago did her husband die? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ? ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ
साढ़े साल एक साल हो गए मैं It's more than 1 year. More than 1 year? Yes. ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਬੜੇ ਬਿਮਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ। Before his death, he was very sick. He was having some lungs problem, so that's why he was on the charpai for many years. He was bedridden for many years from lung problems. Yes. Our lung problems, they're a common problem in the brickyards because of the poisonous air and soot pollution. Yes. that falls. Yes, right. You know, because of the conditions of the brickyards, did you consider that maybe you could have provided the medical help for him rather than why would the family have to pay for relief from a man with lung problems from the poison air? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। अच्छा नहीं होगा है. Anyway, I did, and a problem is we've experienced a lot of people in these places who get injuries or sicknesses from these places, and then they have to borrow money from these places for the injuries and the sicknesses they've received working in these places. ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਵੇਖੋ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੱਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਚੋਟਾਂ ਬਿਮਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸੀ ਨਹੀਂ। So I would, just for the record, I want to tell everybody, an entire family in the brickyard industry, I don't care if they're 3 or 5 or 6 or 7, they'll make 1,000, 1,200 bricks. They get about 8,000 Pakistani rupees if they're lucky. At the end of the day, most of the brickmasters take off a couple hundred rupees for rent, for the electricity, for the fan. At the end of a week, a family may come up, Sudra's family ended up with 4,000 Pakistani at the end of the week, whereas a single person is supposed to get 9,000 Pakistani rupees for making bricks. 900 Pakistani rupees a day. So her and her 4 sons should have really been making almost 4,000 Pakistani rupees a day. But they were making 4,000 Pakistani rupees a week after 6 days of hard labor. But we want to just thank you for your time. I know this is difficult, but it's really difficult for me to pay my brother's ransom because I know he earned his freedom decades ago. ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 900 ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ 900 ਦਿਹਾੜੀ 4 ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ 3600 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ। I just want to ask Papujat one thing for him to consider before God. ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, that each one of these, whether it's a son or a wife, each one of them is valuable enough to earn their own minimum wage at the end of the day. ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਉਤਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰ। If the industry were to do that, people would be happy. They would not feel like they're slaves. They would not fear getting freedom by the law because of being beaten up. ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਠੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ, ਅਗਰ ਇਹੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। I want my workers to love to work for me and to be free not to work for me. ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। Man, most of us in America like to treat our employees like their family. ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੰਜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ। What I've seen is my ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੱਗਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਹੀ ਆ ਜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਾਂ ਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਸਭ। Yes,
The brother is saying that yes, you are right. In America, the employees are living like family. No, the workers. But here the workers are treated like beasts of burden, like donkeys or water buffalo. ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੇ ਭੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ But if you were to treat because God, we're all going to have to stand before God someday. ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਦਾ ਖੌਫ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ Allah, God, yes, we'll all have to. We cannot see Him, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ but He's invisible. ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ But when we stand before Him and we see who He is, we see Him face to face. ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਵੇਖ ਸਕਾਂਗੇ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਵੇਖ ਸਕਾਂਗੇ He will say, you prayed to me, but you did not treat a brother who you could see well. ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ Because how we treat a brother or sister is how we treat God. ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਕਰਦੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਕਰੇਗਾ We've also paid the ransom for some Muslims. ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ Even though we're Jesus people, we've paid ransom. ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ I'm going to pray for brickyard number 1. Legally, all the brickyards they're all illegal, but they're all above the law. We know this. ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੁਛ ਇਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ But if the brickyard industry decides to obey the law voluntarily and obey God's law, peace will sweep over them. The peace of God will come to them. ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆਏਗੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਤਰਸ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪੀਸ ਅਮਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸਕੂਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ I promise you. ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ Thank you, brother. So we know his loan is like $1,200 US. We're asking him if he show some mercy and take a couple $100 off. ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 40 ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਘਟਾ ਸਕੋ ਕਰੋਗੇ ਕੁਝ ਰਹਿਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਲੋ ਦਾਦਾ ਕੱਟ 100 He's saying that 100. ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 20-30 ਹੈ 30 ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਦੋ ਵੀ ਦੇ $100 $100 और मतलब 80 It's about $80. He's saying that. Just $80. Tell him there's a magic number around the brick kiln industry of a measly $80. कह रहे हैं कि पठान का नंबर जो है ना खास है वो भी $80 ये सब 18 लाख के करीब बैठे हैं 80. Tell him if he and his family have been legally paid, they would have been getting. तो कह रहे हैं कि कानूनी तौर पे अगर हम कहते ए भाई ने जितना काम किया इस इन्हें ते अपनी समझो आजादी Ask him if he can at least show some mercy for $150. कह रहे हैं कि और थोड़ा करो कोई 15,000 तक करो कोई He's just agreeing to take $80 off of a $1,200 ransom on the head of Sohan.
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਨਾ ਪੈਸੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਵੀ 30% ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਬਣਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ Brother, this brother is saying that when you get all the detail about Sohan, after that they have also borrowed money from us. So the loan is increasing. So that's why. ਮੈਕਸਿਮਮ 30000 ਰੁਪਏ So now, so Again, they have to borrow money during the monsoons. yes. They have to borrow money during the monsoons, right? Because they don't make enough money to eat, to have anything in savings. So the first day of rain, since they only make enough to eat, after 1 or 2 days of rain, they're hungry. And they have to borrow money, a paltry sum to eat. But if you have like weeks of rain, they're always going to be borrowing money because they never get paid enough. Right. The whole family will make minimum wage for one person, less than minimum wage for one person. Yes. And so, of course, they have to borrow Yes. Yes. during the monsoons. Yes. Yes. You can tell them this. ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅਗਰ 1-2 ਦਿਨ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਘੱਟ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਅਗਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ Yes, brother. I wanted to talk to you about the widow Sedra. Sajda. Sedra. How long have you been in here? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਆਰੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕਰਨੇ ਸੀ ਵਿਆਹ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ 20 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ It's about 20. ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 35 ਸਾਲ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ 30-35 ਸਾਲ 35 ਸਾਲ 35 ਸਾਲ ਮਤਲਬ 35 years 35 years How old were you when you came into the brickyard? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਰਹੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ She was a little girl. So she was a little girl who took on her father's debt. ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ when she was ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਣ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਆ ਗਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਲਦੈਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਪਏ when she was with her daddy so ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ at that time she was working with his father but when she got married she came here and she started working with her husband. Right. So this is typical generational slavery. Is she should have really been allowed to be free. She should not have had to been forced to work to pay off her father's loan. You can tell them that. This is what's evil about the industry, is that children are forced to work to pay off their father's loan. So her school years were robbed from her. And then before she got married, her childhood was robbed. She never got paid for working. You can tell them. ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਪਨ ਚ ਸਨ ਤੇ ਆਪਦੇ ਉੱਥੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸਕਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗੇ Not only did she not get paid during her growing up years, she worked for free. Even when she got married, her husband was paid. She was never paid. So all these years, up until the death of her husband, she has worked for free. Do you understand what I'm saying? Yes, I understand. ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰ ਚੁੱਕੀਏ ਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕੀਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨਹੀਂ So, whatever her ransom is, because she worked 35 years for free, she's paid for her ransom. तो कह रहे हैं कि जिमें इन्हें अपने 30-35 साल इस मतलब पट्ठिया दे गुजार देते हैं तो इस लिहाज नाल इन्दा ते कर्जा किदों दा माफ हो जाना चाहिए या उतर जाना चाहिए I think she has earned her freedom. तो कह रहे हैं कि इन्हें अपनी जिंदगी दा समझो कि इन्हें मतलब इनका कर्जा माफ होना चाहिए मतलब इन्हें ते तरस आना चाहिए
she's earned her freedom. ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਰੂਟਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਜੋ ਬੰਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੁਨਸ਼ੀ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ੇ ਬਗੈਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਹਮਲਾ The brother is saying that ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਨੇ। yes, शादी we की provide थी, them मैं when her मकान husband when her husband was not working and he was ill, he was sick and he was having some disease, so he was not working, but we paid them, we was giving them the food and the money and all the stuff about medical and Okay. treatment. But if you take all that money and you pretend that she was paid for those 35 years, then you subtract their loan. You subtract what she should have been paid from what they borrowed, and that would be fair. Okay. Because she never was paid for 35 years of slavery. The women and children are never paid. Before God, we're just asking this, that he considered that this widow, from when she was a girl, her school years robbed, to a young lady, up till she got married, working for free. Even after she got married, working for free. Because remember they get the paid for one man. The children get no wages, the wives get no wages. So I'm appealing to him in front of heaven that if he was to consider the wages she should have gotten as a human being under God, and if he could subtract what they borrowed from that, I think God would be pleased. I think the angels in heaven would be pleased. ऐसे में गल वो बैग 2000 आया किस्तां दे कदर वो बैग 2000 किस्तां ना अभी 8 किस्तां ले लेना 2000 वाले 8 एक्चुअली 6 आया 10 किस्तां ले लेनी 15 ले लेनी ऐसे पता चलता मैं तो ध्यान मत करना कि तुम जो मेरे बोल Okay, the brother is saying that I give you honor that you came here and you are talking about this lady and brother Sohan. So in your honor, I just, as I told you that the amount, the $150, I can less But $150. Do you still make bricks? only itta bana rahe tusi. Yes. ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਟਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਆਪ She and her 3 sons who have aged out of education. There's 4 people making bricks every day. कह रहे हैं कि ये ते कितने बच्चे दाल इटा बना रहे थे? 4 3 बच्चे इन्हां दे 3 children and ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ They're teenage boys now. How many bricks a day do they make? ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਿੱਟਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 6-7 ਕੱਢ ਲਈ 600 600. 6 to 7 Well, really, minimum wage for a person is 800 Pakistani. Then the minimum wage. बच्चे पढ़ते रहने बच्चों वाले की बात बच्चों वाले So the brother is saying that चलो नियम भी काटते रहने दो भाई बच्चे स्कूल पढ़ते थे बच्चे स्कूल जाएगा उनके अस्पताल वालों में आ गए अगर उसी काम करते थे बच्चे पढ़ लेंगे okay, this brother is saying that before her husband died, before 1 year ago, the children were studying in a school. So now they are doing work. So right now they don't know how to make bricks. They don't know how to do the work. So they are learning. So they are learning in the process. So it's quite hard. So the only one is. Well, wait. They were making bricks also when they were going to school. ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਸਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਲ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ Were they making bricks while they were going to school? Huh? Sometimes they were helping as a helper, but not doing the work properly. दो ये भी काम करते थे बच्चे स्कूल जाते वो कमाई ना She and her husband was doing work, but the second time. Okay. But the point is, she never got paid.
लेकिन ये है कि वो आज़ादी वाली नहीं अपना कर्जा नहीं उतार चुकी She never got paid all those years. तो कह रहे हैं कि उन्होंने सालां दी जेड़े The woman never got paid. कह रहे हैं कि उस औरत को उनके पैसे नहीं मिले So I'm asking you to cut it in half for all those decades she didn't get paid. तो कह रहे हैं कि मैं चाह रहा कि तुसी कुछ करो और करो इस बात पर कुछ थोड़ी मदद करके कर लो ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦੀ ਕਹਿ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਸੋ Not possible. It is possible. It is possible. It'll be impossible to get into heaven if this is not done. You don't have to say that. The industry needs to know that. तो वो ख्याल रखना उन्होंने कुछ मोहब्बत करोगे ताकि वो इज़ार हो जाएंगे तो थोड़ा जिहा कर दो उन्होंने मोहब्बत जो ਅੱਜ ਦੀ ਰਹੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਫਿਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਚਲੋ ਕੋਈ 10,000 ਹੋਰ ਕਰ ਦੋ थोड़ा जिहा करना ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਰ ਕਾਫੀ ਰਹੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਸਮਝਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਰਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ Her boys would like to go to higher education, but they're going to sit here in the brickyard. The boys now are working. Okay. In the year that their father died, each person was supposed to be getting 800 Pakistani rupees. But in the years since their father died, all four have only been getting the minimum wage of one person. Tell them. कह रहे हैं कि जिਵੇਂ मिसाल तौर पे एक साल इनका मतलब शोहर मर गया तो उस तो बाद चारों ने काम करना सीख लिया मतलब साल पूरा तो नहीं काम सीख रहे तो उसने हजरत फिर ये चारों लोग काम कर रहे थे एक अच्छी खासी जड़ी ना रकम बना रहे थे So in 1 year of the boys not getting, in 1 year of the whole family making the minimum wage in 1 year, he's saying that 150 he tell like and he's 500? You can't go 500? no he's saying that 150 and you can add $80 more 200 less maximum 200 $1 होने हो गया it's about 200 you get So basically for the camera, her husband suffered from lung issues for years. Since the family only made a minimum wage for one person, they never had any medical benefits, no social security, working in all kinds of elements. She had to bury her husband here in this brickyard. He really wanted to use this money on widows who have children of school age to rescue them from these places. So he'd be good with her boys never getting a higher education and working here for the rest of their lives. He's okay with that? कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पे अगर वो मुंडे आला तलीम हासिल कर बाहर जाते हैं तो काम में मतलब ते तालुक की मसला तो नहीं ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਰੇ Are you good with paying each boy 800 Pakistani rupees? 800 Pakistani. Oh, ask him. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ जो कह रहे हैं मिसाल के तौर पे अगर तुसी If they remain here, will he agree to pay each human being 800 Pakistani rupees by law? If they stay here, will he agree to pay the family? ਖਾਲੇ ਦੇ ਹੈ भाई साहब वो कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पे अगर वो मुंडे रहन इत्थे ये भी बाजी ਵਿੱਚ ਰਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ 800 ਰੁਪਏ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਡੇਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ No. So he's not going to, if her grown sons and her remain here, he's not agreeing to pay them the minimum wage by law, by the Pakistani law of 800 to 900 Pakistani. ਖਾਲੇ ਦੇ ਹੈ He's not agreeing. He's saying, no, if I don't pay the ransom, they're stuck here
slaving, the 4 of them, for the minimum wage of 1 person. You can tell Pakistan. कहने ने कि ए भाईजान कहने ने कि सारा ये अपना कर्जा उतार के पैसे दे के तो फिर उस तो बाद निकल सकते हैं, लेकिन उस तो बगैर नहीं जा सकते। पैसे दे के तो जितने मर्जी चले जाना चाहिए ना, नहीं रोक सकते। After bringing this widow in here and making her sit through this, after bringing her in here, making her sit through this, well, you have to pay this outrageous ransom for her and the freedom of her voice. कहने के बाजी वास्ते जिवें सादे तौर ते बेवा है इनके वास्ते तो असी इकट्ठा करा के पैसा तो फिर दी आज़ादी वास्ते से काम करा। You can't do any more mercy than that. इस तो अगे कुछ और he said that we have already promised to all the family And I asked their forgiveness. Tell them I asked their forgiveness. Every one of those families have earned their freedom from this. Every one of these families, through their slave labor, have earned their freedom. Tell them. कह रहे हैं कि जिन्ने भी इतने काम कर रहे हैं जिन्ना उन्हें काम कर ले वो काम के लिहाज ना जो ना अपनी आज़ादी जड़ी ना अपना कर्जा उतार चुके हैं Because of the Bonded Labor System Abolition Act, that none of you. खुश होएगा It would खुदा be खुश fair. होएगा It would be fair. तो कह रहे हैं मुनासिब होएगा कि मतलब बड़ी ही मुनासिब कर ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਸਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਸਾ ਘਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਵਸ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਫੋਟ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨੰਬਰ 2 ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ 5-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਫੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਿਵੇਂ ਖਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਆਨੇ 1500 2000 ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਣੇ ਕਿ ਫੋਨ ਕਰਕੇ the brother is saying we are already doing this there she's not the only one video in the brickyard there is some drivers who has been died in this brick lane so we are every week we are giving some food we are giving some money so we are already doing this. The point is, she worked for most of her 35 years for free. Yes. She deserves back pay. Her back pay that she, you know what back pay is? Yes, yes. The back pay that she deserved before the eyes of God, he should consider that minus her loan. Minus the medical borrowing. That's what I'm saying. We're gonna. Are you stressing that? No. Is that clear? Yes, this is clear. I understand. वो कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पे कि अगर उन्हें 35 साल की मतलब मजदूरी का अगर हिसाब लगाया जाए तो उस इनाम के तौर पर जिवें नहीं कहा जाता कि इनाम के तौर पर चीज़ दी दी किसी को उस लिहाज नाल मिसाल के तौर पर इन्हों किया जा सकता है कि मिसाल जेडे उन्होंने मैडिकल के खर्चे हुए हैं वो माफ़ कर दिते जान पट्ठे 50 है 100 है कोई भी गल को करना अगर जरूर है मतलब भी किसी ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜਮਾ ਦੇਈਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਮਸਲ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਠੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਫਿਰ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ so there is a lot of brickyard so no one is doing this so that's why brickyard right ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ this is the norm ਕੋਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ tell him he could be different. Right now, God is not happy with this industry. He would be 1 in 20,000 brickmasters who God would be pleased with. I know He's doing it the way it's done, but Jesus said the gates of hell are wide. वो कह रहे हैं कि अगर मिसाल के तौर पर कि ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ
खुशी महसूस होएगी। इंसान साथ में खुश है जो वक्त आप जान लो मैं काम करना मेरा मालिक भी खुश है कि नहीं खुश है तो सुबह आना शाम जाना कि मालिक मेरे खुश है कि नहीं खुश है। So what I'm saying is, this brother Papujat could go through the narrow gate. He could go through the narrow gate and do, and even though no one does it, he'd be one man. सारी खुश है अभी सारा He'd be brave enough. ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਬਣੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇ। ਨਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਦਰ ਹੋਣਾ So there is a bricklayer union. So that's why they need to decide this thing in that union. So that's why they can't do it. Right. But the union is not going to punish him if he goes through the narrow gate and does what no one does. And that's have mercy on this widow who was never paid. That if he goes through the narrow gate, the union, they might not be happy with him, but God who is over the union will be. ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਸਤੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੋ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਪਰ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨੇ ਪਰ Okay, well, this widow who has never gotten paid in her life has her husband had to borrow money because his family wasn't paid fairly. So her husband had to borrow money for medical expenses, from a lung issue, from breathing this brickyard, or some arteries problem. So this widow who was never paid has a $2,000 ransom on her head. Right? Yes, $2,000. How much is her ransom? How much is her ransom? It's $1,900. $1,900. Okay, I'm going to ask you. As we are both sitting here before the eyes of God. Before the eyes of God. ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆਪਣੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਸ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। I'm asking you, would you like to receive a blessing, a half of a blessing today, and cut her ransom in half so that I can afford to pay her and her son's freedom? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਉਸ ਦਾ ਦਿਨ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਈਏ। ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕੋਈ 100-200 No. अच्छा रकम लगाना चलो कुछ तो डी की मोहब्बत रहेगी कुछ मतलब तो 20-30 हज़ार तो काफ़ी लगता चलो जी हम दे जिन्होंने आया और थोड़ा जाओ मोहब्बत करो ना के मिल खुल के खाना अच्छा हो जाए ना तकलीफ लग गई क्या तो नहीं होता है आगे भी फिर 25 की देना 25 की होगी 10 मन को $150 कितना मिलेगा 25 की थी He's saying that the $150 I can less. How much? $150. $150. Yeah. Again, she worked, her school years were robbed from her. Her childhood was robbed from her. She was never paid. This woman would have money in the bank if she had been paid.
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬਚਪਨ ਉਹਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਪਿਆਰ ਠੀਕ ਹੈ I'm asking you to take her loan and cut it in half. And by the mercy of God. Because it's not even a loan. It's not a loan. It's ransom on her head because she's never been paid. कह रहे हैं कि सानू मैं करने कह रहे कि अगर आप हो सकता है आप कर दे क्योंकि लोन ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੇਸ਼ਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ पुलिस के साथ साथ पेशगी बगैर काम करते नहीं this is this is not possible हर बंदा पेशगी बगैर काम नहीं Would you let a daughter work one day in your brickyard? Ask him if he'd let a daughter work one day in his brickyard. एक बंदा ਇੱਥੋਂ ਇਹਦੇ ਭੱਟੇ ਜਾਂਦਾ You ਨਾ know what? Don't ask him that because I don't want to get him. ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਭੱਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹ 50-60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਜਨ ਮਸ਼ੀਨ ਇਹ ਕਰਦਾ ਨਾ ਚੜਦਾ ਨਹੀਂ How many bricks? ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਵੀ ਚੜਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ Okay. ਉੱਪਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕੇਲੇ ਪਿਆ ਨਹੀਂ This sister. ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ 4 ਖਾਤੇ ਉਹਨੇ 6 ਲੈ ਲੈਣੇ ਜੋ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਉਤਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਇਆ 12 ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਨਾ ਬਗਾਰੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਅਸੀਂ Yeah, we're done. We're done. ਅਸੀਂ I'm just ਪੈਸੇ saying. ਲੈਣੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਗਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ You can tell him, number one, my wife ended up in the hospital. Okay, And number two, God said don't pay the filthy ransom because it's filthy ransom. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ So count out for ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਤੂੰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ He's taking 200 for Sohan, so 1,000 for Sohan. ਕੰਮ ਕਰ ਦੋ ਉਸ ਕਿਦਾਂ she said this lady is saying that do a favor for me something favor. Do what? Can you do some favor for me? She's asking. We plan on it. वो कह रहे हैं ऐसे गलबात कर रहे हैं सुबह करने होंगे The brother is saying that if you can right now yes. This brother is saying that if you want to do it now you can if it is possible For her? yes If he was to come down some more, it would be possible. वो कह रहे हैं कि अगर तुम और कोई छड़ सकते थे हो सकता है कर देंगे ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿ 10 30 ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ 1900 ਸੀ ਤੇ 200 4 10 12 ਤੁਸੀਂ ਦੇ He's saying that I'm less $200. 200 less I'm giving 200 concession I can do that There's a time when conversations are done. And there's a time when our life on earth is done. There's a time where God's time and patience is done. His mercy does endure forever. But for those who are merciful, He will show mercy. He will be merciless. It says in James 2, verse 12, to those who show no mercy. ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਦਾ ਜਾਂ 500 Still requesting like $1,800 on his widow's head. ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ 26 ਕਾਰਾ ਬਾਰ Free boys. 12 ਲੱਖ 400 And we're going to pay it. 12 ਲੱਖ 400 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋ ਮਗਰ All right. You want 320,000 Pakistani rupees. ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਵਾਲੀ 270. He's taken $200 off of a couple grand for the ransom on this widow's head. ਸੋਹਣ ਸੀ ਰਿਹਾ ਸੀ We're going to have a more thorough film of this in honor of Dave Mulder, Gene Mulder, and their families
son, brother, Jeremy, Cedra, and her sons are going to be free. You have to tear it's stapled. Do you believe this money is stapled together? And they tear it apart, unafraid of it ripping it to shreds. That's crazy. I don't think this is the founder of Pakistan. He would not have approved. He would have never known that there would be an industry that would use up their lives like this. He's the founder of Pakistan. I heard he was a good man. You think he would approve of this industry? I don't think so. वो कह रहे थे कि वो कह रहे थे कि हमारे भी पैसे ये What's he asking? ले रकम What's he asking? हाँ जी, हाँ जी। वो कह रहे हैं कि हमारे भी पैसे आ रहे हैं ये लोग सब This brother is saying that this man has a hope that we are coming and we are bringing some money for them to All of the families know. for the whole family in the brickyard for their freedom. No. No. All the people were having hope. There's 2 widows with children. I have enough money for 2 widows with small children, tell him. Actually, I only have enough money for 1 widow with small children because I'm buying her freedom. तो कह रहे हैं कि पहले 2 खरीदने से लेकर और सिर्फ एक बेवा दी है क्योंकि इन देसी ऑलरेडी आज़ादी ले हैं. Tomorrow, 1 widow with 5 children. You know. They always smile when they get their money because they get their money. The family that got free is happy. Yes. Shokat's happy. Yeah. So especially widows are happy. But God's not happy. The widow's happy. But God's not happy. This is for Jeremy. This is for Jeremy Mulder. Tell him this is for Jeremy Mulder बच्चा है उनकी डेथ हुई है उनकी खुश समझ लो कि हाँ जी कफालत वास्ते उनके दुआ कर. Tell the brother this is not even my money. वो कह रहे हैं कि ये मेरा भी पैसा भी नहीं था. This is for a brother whose son died. वो कह रहे हैं कि उस भाई का पैसा है जिनका बेटा फौत होया ते उनकी मतलब इज्जत ते ताज़ीम वास्ते पैसा दे. He wanted to buy some widows' freedom. ते वो कुछ बेवा नहीं जड़ी ना आज़ादी वास्ते पैसे देना चाहना है. And people who were really in desperately needing freedom. Put in this. हिंदी भी बना दे पर्ची ना. एक ही करना है. Put in this. There's a bonded labor system liberation act law. He never heard about it. Never heard about it. तो कह रहे हैं कि मैं इन्होंने उस कानून के बारे दस्या है लेकिन उन्होंने इस कानून का भी नहीं पता कि 1992 एक्ट बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट एबोलिशन. Bonded Labor System Abolition Act of 1992. Bonded Labor System Abolition Act of 1992. And he never heard about it. उन्होंने इस उन्होंने क्या कर्जा ना दो कर्जा बड़ा कम ही करना. But now you heard about it. भी कर्जा ना दो जेड़ा दो हफ्ते करता बस मजा गाड़ी. The brother is saying that the government is aware of all these things. Government is aware of all these things, but they are saying that you can give enough money for the 2 weeks, but but you cannot give money more than 2 weeks. So, but these people ask for the money, so we go against the law and give them. पटना मशीन पूरे पाकिस्तान का है शवाब नियाजी उन्हें केस चलाया कि कपड़े का करवा हम दूसरे ये केस के बगैर केस We are compromising with the government. शवाब नियाजी पाकिस्तान
दूसरी all the पर्ची नहीं दी brickyard मुझे presidents. दूसरे दिन Are compromising with the government? How are they compromising with the government? I don't know. How's the brickyards compromising with the government? Ask them. लेकिन अरे हुकूमत ने नाल के भी मतलब हुकूमत है कह रही है मतलब कि दो एडवांसा दे हुकूमत ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਜਰਬੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਸੱਤਾ ਸੁਲਾਈ ਨਾਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਨੈਟ ਇਹ ਪੇਸ਼ੂ ਬਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੇਸ਼ੂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ some tax and the government also is saying that don't give them money ਹਾਂਜੀ for in advance for in the months. So this is the problem. Bless you.